Bengal too was split. The two wings of Pakistan, based on religion, had a fragile link. The language movement of 1952 led to fierce resistance against the Pakistani ruling class. Unrest continues. In 1970, a deadly cyclone ravaged the East Wing. The callous indifference of the government was followed by the failure to hand over power after the Awami League won general elections. People felt betrayed. আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম The crackdown on the night of the 25th of March, nicknamed Operation Searchlight, led to widespread killing. Mujib was arrested. Some 10 million refugees made their way to India between April and December 1971. শত শত চোখ আকাশটা দেখে শত 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 মানুষের দল যশোর রোডের দুধারে বসত বাঁশের ছাউনি কাদা মাটি জল কাদা মাটি মাখা মানুষের দল গাদাগাদি হয়ে আকাশটা দেখে আকাশে বসত মরাই স্বর্ণালিশ জানাবে ওরা বলো কাকে ঘরহীনরা ঘুম নেই চোখে যুদ্ধে ছিন্ন ঘর বাড়ি দেশ মাথার ভিতরে বোমার বিমান এই কালো রাত কবে হবে শেষ শত শত মুখ হয় কাতর যশোর রোড যে কত কথা বলে এত মরা মুখ আধ মরা পায়ে পূর্ব বাংলা কলকাতা চলে On behalf of our great national leader, Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim the independence of Bangladesh. The Indian states of West Bengal, Tripura, Assam, Meghalaya, Bihar, and Madhya Pradesh hosted most of the refugees. যশোর খুলনা বগুড়া পাবনা ঢাকা বরিশাল নোয়াখালী তারা হিন্দু নয় মুসলিম নয় তারা শুধু বাঙালি রক্ত নেশায় উঠেছে মাতিয়া খেলিতেছে তারা হোলি অবাক নয়নে দেখছে বিশ্ব দিচ্ছে কেমন প্রাণ বোমারু বিমান মেশিন গান তুচ্ছ করি কামান কদম কদম এগিয়ে চলেছে গাড়ি মুক্তির গান জয় বাংলার গান। The faces of the people coming at me, and this is, I was a young guy, I was 24 years old. I would look at these faces and they just looked like they could be friends or family. I mean, they were those eyes, the faces, it was just, I absolutely remember
that is one of those 2 or 3 feelings that just did not go away. When you look at people, you can kind of see a certain shell shockness, like they've been through some kind of terrible, stressful situation. And I'm sure for some people it was very direct, and others it may have been more indirect. But what I absolutely remember is just thinking to myself, what could it have been like? What could have been happening that all these people, thousands of people, every direction you look, just picked up and left everything that they knew behind and were just streaming out of there? It could not be a flight of fancy. It was not something they did just because somebody else did it. They were doing it because they felt personally threatened. People were moving from east to west, and they may have been going this way or that way, but they were headed to a border. They felt that there was a certain security in just being in India. And of course the Indian government and the Indian local infrastructure was completely overwhelmed by the numbers, and honestly, I think doing their best to, but how could you do without the kind of, even when you see what happens today with all the modern things we have in terms of medical and water and all these things, and they had none of that there. It was really very hand to mouth and very basic, but certainly they were trying to care for a lot of people. Oh, people were dying all the time, and little babies were underfed and malnourished and dying, and I remember this scene where they were pouring water on the forehead of this little baby, and I don't think that baby made it. They're like struggling to find something to do for this baby that's gotten sick. And there was cholera, and there were other diseases around that were very contagious and could spread quite easily, and I think that was really one of the biggest issues. এখানকার পরিস্থিতি দেখে আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এপ্রিল মাসের সম্ভবত 11 তারিখে ছেলে মেয়ে নিয়ে, ছোট ছেলেদের নিয়ে ওপারে চলে গেলাম গেজেই। ওই রাত্রে সে আবার কী যে বিভৎস রাত, কি গ্রামের এক বাড়িতে আমরা উঠলাম, সে বাড়িতে মেলা লোকজন। আমাদের দেখা দেখি আরও মুজাহিরিন সব আসছে, তাদের রিফিউজিদের কোথায় জায়গা দেবে কি বিদ্যুৎ, তো আস্তে আস্তে জায়গা বেরিয়ে দিলে তো এইভাবে তারা এসে থাকুক, কোনো অসুবিধা নেই। ক্যাম্প হয়ে গেল, তারপর ওদের দিয়ে চেষ্টা করি, এরা আবার চেষ্টা করি, জরিপ করালো, করিয়ে দেখলো এত ক্যাম্প আছে, এখানে জড়িত খাবারের দরকার। I remember one old woman, she was sitting near the pipes, and I could see so much suffering, pain in her eyes. So I sat down next to her. Of course, I couldn't speak Bangla. So I sat down, and gradually I took out my camera. We didn't talk to each other. And then I took some pictures, close-ups, because her face was so intense and so much suffering in her eyes. And I clicked a few pictures, and then she started crying. Not crying, but without any sound or voice, the tears were rolling down. And she went on and on without saying anything. I didn't ask anything. She didn't tell me anything, but the tears were rolling down. And when she picked up her head like this, she was like a sculpture of suffering. And then my child comes and picks up this picture of this child crying. And he says, "Papa, why is he crying? Why is he crying?" I mean, there was so much suffering in that picture. So, then I narrated that story about old woman and this child whose eyes held a flood of tears. And only the other day my son asked me why. Because generations will question you. The suffering you cause to others in war and terror. Thousands of refugees are turning up from East Pakistan. And so we started driving towards the border. And I remember it was endless stream of refugees
Men, women, children, sometimes they're animals and birds. Like the influx was unbelievable. It was continuous stream of people. But what was very sad was that it was pouring and pouring and pouring. And they were all drenched, all wet, and they were walking. Mostly they were on their feet. And very few people had a bullock cart or something like that, which appeared once a week. So there was a kind of silence. Nobody was talking to anybody. And everybody was just walking and walking. And it must have been endless walk for them to reach the nearest refugee camp. The Prime Minister of India, Indira Gandhi, travelled the globe to drum up support for Bangladeshis. Media, UN bodies, and artists worldwide responded spontaneously, despite the US and Chinese support for Pakistan. আমরা ওখানে মেয়েরা যারা আছে, মহিলারা আছে যারা, তারা অনুভব করলাম যে এখানে এই যে বাচ্চা কাচ্চা এরা সমস্ত যারা আছে, ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চা, কতদিন ধরে যুদ্ধ হবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। এদেরকে তো একটু লেখাপড়া করার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানেই হিন্দু লোক শুনেছে ওরা মারধর করছে, মারছে, টাকা পয়সা লুটে নিয়েছে, এই বয়েই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। কোনো প্রকার প্রাণ নিয়ে আর কি এই জালিখোলা ক্যাম্পে গিয়ে আমরা আশ্রয় নিয়েছি। আমি 200 মাইল হেঁটে চট্টগ্রাম থেকে চিটাগাং হিল ট্রেকস, মিজোরাম, এসব পাহাড় পর্বত পার হয়ে আসাম দিয়ে প্রায় 1 মাস পরে আমি কলকাতা পৌঁছেছিলাম। আমরা শরণার্থী কল্যাণ সমিতি বলে সমিতি করেছিলাম। আমরা উইথ দি হেল্প অফ দ্য ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আমরা 40টা স্কুল করেছিলাম, প্রেসিডেন্ট। এই 40টা স্কুল করে ছোটো ছোটো ছেলেরা তো খাচ্ছে, আর তো কিছু কাজ নেই, ঘুরে বেড়ে করে। ওদের লেখাপড়া শেখানো দরকার, এবং স্কুল করা হলে লেখাপড়া শেখানোর জন্য, এবং শরণার্থী শিবিরের ছেলে মেয়েদের থেকে 1 টাকা বেতন দিন, এরকম করে 30 টাকা মাসে বেতন, এরকম 4টা করে আমরা মাস্টার রেখেছিলাম। বইগুলো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট দিল, আমরা কিনেছিলাম, এবং তারাও আমাদের সাপ্লাই করেছিল। ঘর করে দিয়েছিল, ঘর অর্থ তেলপাড়ের ঘর, এইসব ঘর করে দিয়েছি। এইসব আমরা এইসব তদারক করতাম, কোথায় কীরকম কাজ হচ্ছে না হচ্ছে, এইসব করতাম। Thousands got special training from the Indian Army in the camps and entered Bangladesh as freedom fighters. They called themselves the Mukti Bahini and fought against a vastly more equipped Pakistani army and their local aides, Rajakar al-Badr and al-Shams. বাপ ধরে দিত, বাপ মারে দিত, বাপ ধরে দিব, আমারও থইব না, আমার ভুয়া থইব নি। ও 3 মাস বাদে মাটার পড়ল, ল্যাং আমার ভুয়া, আমি কান্দিয়া পাগল।
ফরিদপুর, গ্রেটার ফরিদপুর, বরিশাল, এই দিকের লোক এই সময় রাস্তা দিয়ে 4 দিন 5 দিন অভুক্ত, মানে এমন অভুক্ত, এবং এই অভুক্ত অবস্থায় যেই খাবার পেয়েছে আর কলেরা হয়ে গেছে। এ বহুত মারা যায় এরকম, শয়ে শয়ে রাস্তার পাড়ে পড়ে থাকতো মরা। যখন আমি ইউথ ক্যাম্পের সহকারী ছিলাম, সেখানে আমাদের ভলেন্টিয়ার দিয়ে আমরা কবর করে একটা কবরে 40টা লাশ পর্যন্ত দাফন করেছি আমরা। এত করুণ অবস্থা, রাস্তাঘাটে মা মরে আছে, বাচ্চা তার দুধ খাচ্ছে, মরা মায়ের দুধ, এরকম ঘটনাও আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি ওই সময় ফটো তুলতে পারিনি, কেননা আমার মন মানসিকতা যখন মুক্তিযুদ্ধ তৈরি করতে হবে, ট্রেনিং দেওয়াতে হবে, এইটা আমার পর চলে গেছে না। সেই জন্য ফটোগ্রাফি আমার অনেকদিন বন্ধ ছিল। পরবর্তী টাইমে আমি আবার সেপ্টেম্বর যখন চলে গেলাম, যে ফটোগ্রাফি শুরু করলাম, এবং তখন কিন্তু উদ্বাস্তুদের অবস্থা অনেকটা ভালোর দিকে, কেন তখন রিলিফটা পাচ্ছিল কাইন্ডসের, মানে সমস্ত জিনিস, চাল ডাল, মানে পেঁয়াজ রসুন, সব শহর কিছু পয়সা সহ তখন ভারত সরকার দিত। এই জন্য একটা লোকের ফ্যামিলির কোনো কষ্ট তখন আর ছিল না, কিন্তু আগে খুব কষ্ট করছে, অভুক্ত অবস্থায় থাকছে, থাকার জায়গা ছিল না। কিন্তু পরে ইন্ডিয়ার যে জনগণ, এরা কিন্তু খুব উদার মনের, স্কুল কলেজ সমস্ত কিন্তু ওদের বন্ধ হয়ে গেছিলো, সেইগুলো উদ্বাস্ত ক্যাম্প হয়েছিল। তারপরে বিভিন্ন ফাঁকা মাঠের ভিতরেও মানে তাঁবু টাঙায় ক্যাম্প পড়েছে, বহুত জায়গায় আমি ঘুরছি এবং সেসব ফটো আমি তুলছি। শরণার্থীর কার কুল আছে, জায়গা হইল না, তারা খুব কষ্ট করিয়েছিল, যা ক্যাম্পে গিয়ে না পালে খাতি, না পালে কিছু করতে। ওই সবাই গেল, আমরাও গিয়ে সব দেখতে না গেলাম, তাদের কি কষ্ট। সে দুরস্তা দেখলে মানসিক তার এখন তার বল বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের দেখি ঘরে থেকে সাহায্যও দিতে হইল খাতি, তাদের খাওয়া নেই, ছ্যান নেই, ধ্যান নেই, বাচ্চা মরি গেল, আবার কত বাচ্চা হইল গাছতলায়। যশোর থেকে কদিন পরে 7 দিন 8 দিন লেগেছে আসতে, একটা টিম করে বেরিয়েছে, লোকজন ছিল 40 জনের মতো হবে। সেই লোকজন সব আমার ঘরে আশ্রয় দিই। আটা ছিল ঘরে, আটা ভেঙে তার মেয়েদের বললাম যে মা তোমরাও গড়াতে লাগো, খেতে হবে। তারপরে তাদের খাতে দিয়েছি, সকালবেলা নাস্তা করেছি, করি তাদের পার করে দিয়েছি সব। ওই মাথা দিয়ে ও মাথায় তখন পানি, এতখানি পানি, সেই পার হয়ে ওখানে ওপারে যেতে হতো। ওখানে ওই 2টো গ্রামের মাঝখানে যেতে হতো, যেগুলো নৌকায় যারা যেত তারা নৌকায় চড়ে যেত, আর হেঁটে বেশিরভাগ মানুষ সব হেঁটে পার হতো। আমরা হাসপাতালে কাজ শুরু করলাম। আমাদের কমান্ডার ছিলেন খালেদ মোশাররফ। একদিন আক্তার ভাই একটা অপারেশন করছেন, একটি ছেলে মুক্তিযোদ্ধা, তার চোয়াল উড়ে গেছিল সেলিংয়ে। তো আক্তার ভাই ওখানে সেলাই দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ওই যে সেলাইটা যতবারই দিতে চেষ্টা করছেন, যেহেতু এই চামড়াটা খুব নরম, ঠোঁটের এই চামড়াটা ভীষণ নরম, বারে বারে এই চামড়াটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। আমি হাতে যন্ত্রপাতি নিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, অ্যাসিস্ট করছিলাম। ওটা দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মাথা ঘুরে আমি পড়ে গেলাম মাটিতে। তারপরে যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসলো, তখন আমি নিজেকে শক্ত করে ফেললাম মনটা, যে আমাকে এই কাজ যখন আমি করতে এসেছি, আমাকে শক্ত হতেই হবে। 15-20 জন মতো পাকিস্তানি সৈন্য 10 রাত থেকে কাপাসডাঙ্গা মুখে যাচ্ছে, সোজা একবার সেই বিকালবেলায় ইন্ডিয়ায় চলে গেলাম, একবার বর্ডারে। মা তখন অসুস্থ ছিল, এমনই অবস্থা, সেই মাকে নিঃস্ব ফেলে আমরা চলে গেলাম। ইন্ডিয়ায় আমরা যখন যাই, তার কিছুদিন পরে আমার মা মারা যান। গোবিন্দপুর থেকে এসে বর্ডারে এলাম, বর্ডার এসে বর্ডার পারে ওই মাকে দেখলাম, মাটি দিলাম, তখন শুনছি আবার কাপাসডাঙ্গায় আর্মিরা এসে এদিক পানে আসছে, আবার মাটি দিয়ে চলে গেলাম। In early December, Pakistan attacked Indian airfields, bringing India to the battlefield. Indian troops entered Dhaka. Fighting jointly, the Mukti Bahini and Indian troops forced the surrender of tens of thousands of Pakistani soldiers within a fortnight.
On the 16th of December 1971, Bangladesh became a free nation with a map of its own. In January 1972, Sheikh Mujibur Rahman returned to a triumphant Bangladesh. Refugees began to return to Bangladesh. By May 1972, some 6 million refugees had returned home. Though victory was spectacular, liberation did not provide instant solutions. Persecution in nearby Myanmar led to an exodus into Bangladesh. But there was no outpouring of public sympathy for these refugees. The identity of the non-Bengalis, perceived as foreign and disloyal, has created human islands in a massive sea of people. "40 years on, it is the dream of a land free of oppression that remains the spirit of liberation and what every Bangladeshi strives for."